हेलो एभ्रिवान एन्ड नमस्ते। आज म फेरि आइसकेको छु एकदमै रिक्वेस्टेड मकबाङ लिएर। मसँग रहेको छ चिकन बिरयानी, यो चाहिँ चिकन भइहाल्यो। यहाँ छ अलिअलि स्यालेड, यहाँ छ मसरुम फ्राई, अलिक हल्का फ्राई मात्रै गरेको हो। यो चाहिँ मेरो रायता, मिक्स रायता हो ल। सबै सर्ट नेमहरू स्क्रिनमा पपअप हुनेछन्। ल अब चाहिँ म खानातर्फ लाग्छु है। रायतासँगै गरिदिउँ ल सुरुमा। ओहो, खाना फर्स्ट बाइट, सरी बिरयानी फर्स्ट बाइट खाएँ ल। वाउ, ए सरी, यसमा पोर्क पनि मिसाएको छु ल। यसमा मैले तपाईँको भन्नै बिर्सेछु। चिकन फर्स्ट बाइट खाएन। कस्तो सफ्ट। यो पोर्क हो ल। एकदम मिठो भएको छ गाइस। मसरुम एकदम मिठो गाइस। यतिको मिठो बन्यो भने त पसलमा जानै पर्दैन बिरयानी खान। मिठो। ट्राई गर्न भनेर सुँगुरको मासु पनि राखेको थिएँ होइन, चङ्क्सहरू बनाएर बोसो छुट्याएर। यस्तो मिठो भएको छ।
एकदम मिठो भयो। मासु पनि एकदमै सफ्ट। Too good, guys. Honestly भन्नुपर्दा आज चाहिँ मलाई बिरयानी पुगेन। खानेकुराहरू चाहिँ एकदमै मिठो लाग्यो गाइस। अनि यो रायता पनि एकदमै मिठो भएको थियो, प्लस मसरुम फ्राई पनि एकदमै मिठो भएको थियो। मैले चाहिँ एकदमै धेरै इन्जोय गरेँ। आई होप तपाईँहरूले पनि यो भिडियो हेरेर इन्जोय गर्नुभयो होला। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ, कमी कमजोरी केही छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। यति भन्दै म यहाँबाट लाग्न चाहन्छु। बाई बाई, टेक केयर एन्ड लभ यु गाइस। ह्याभ अ वन्डरफुल डे।